Voilà, je viens pour le... Je suis dans la grève pour le petit, pour les forces. So, at least, we request an immediate confirmation of the 3 formal bilateral meetings organized without communication. Please, no improvisation. Good morning, my name is Petra de Sutter. I'm Deputy Prime Minister and also Minister of Telecommunications of Belgium. And together with my colleague Mathieu Michel, we are, of course, the presidency of the European Council, and we're very happy to host the Informal Telecom Council today here in Louvain-la-Neuve. We will discuss with all the member states the future of the digital world in Europe. We still have a fragmented digital market. We may want to move towards a single digital market. Keeping competitiveness, keeping the attractivity of investors, of course, but also thinking about other issues like sustainability, digital security. These are the issues that we will discuss today with all the member states. And of course, we have been waiting eagerly for the white paper of the Commission that treats the digital infrastructure, the future of the digital infrastructure in Europe tomorrow, and has different scenarios. So we will exchange our views on these scenarios and try to see what will be the common ground of the member states in these issues. Of course, trying to come to conclusions that we will propose to help setting the agenda of the Commission for the next legislative cycle. So this will be an exciting day, I think, at this moment of the presidency and as this moment of the legislature, to look to the future and have an engaging discussion with the member states and with the Commission, of course. So I'm looking forward to a very fruitful day of discussion, and I guess I will see you again at the press conference afterwards. Thank you very much. And others. Well, we are the presidency. That means we will be honest brokers in the discussion and see where it will go to. Of course, we already know that member states are a little bit critical to certain propositions, certain scenarios. If it comes to going to one big single digital market with a couple of champions, this idea, and the Commission knows that, of course, has been difficult from the beginning, because member states, of course, want to look at their own market, at their own competitiveness of their players. It's a classical European, discussion about the sovereignty, the subsidiarity of member states, and the bigger European story. I can give you my personal view. I think we have to look to the regions in the world that are moving, and to the US and China and other big players. And so we have really to do everything that we can to have, one big European single market, that's for sure. But by respecting the subsidiarity principle, this will be the balance that we'll have to try to find. All right, you're welcome. Bien, alors je suis très heureux d'être ici parce que je pense que nous vivons un moment historique. La déclaration de Louvain-la-Neuve va marquer vraiment une évolution majeure dans la capacité de rendre l'Internet plus sûr, plus responsable et plus transparent. C'est quelque chose qui est essentiel, puisque en travaillant à la fois sur eIDAS et sur le DSA, on peut fournir des outils qui vont permettre vraiment d'aider à lutter contre les faux profils, mais aussi à protéger les enfants contre les dérives parfois d'Internet, parfois la nocivité de certains contenus. Donc c'est un moment qui est vraiment très important pour nous. Pourquoi pas, bonjour Mathieu Politico. Est-ce qu'il faut peut-être une nouvelle loi pour justement faire la jonction entre eIDAS et DSA? Alors en fait, il y a déjà aujourd'hui un cadre régulatoire qui permet d'utiliser des outils. eIDAS en est un, le DSA en est un. Ici, ce que nous proposons, c'est plutôt s'appuyer sur des régulations existantes pour mettre en œuvre des outils, notamment un outil essentiel pour nous, c'est la signalétique de l'identité en ligne. Donc l'idée, c'est effectivement que cette signalétique soit optionnelle, qu'on puisse effectivement apparaître de façon optionnelle comme étant vérifié, donc c'est-à-dire avec votre nom, votre identité, vérifiable, c'est-à-dire avec un pseudonyme, mais dont on peut retrouver l'identité, ou bien alors totalement anonyme. Alors pour nous, c'est important effectivement que ce projet ne mette pas à mal le principe fondamental de l'anonymat sur Internet, mais par contre, il fournit un outil
qui peut être utilisé ou pas, soit par l'utilisateur, soit les plateformes. Et donc c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on le sait, aujourd'hui, les plateformes utilisent des formes de vérification, mais qui ne sont pas connectées en fait avec une identité, avec une responsabilité. Et ceci vraiment, c'est l'évolution naturelle d'Internet. On a eu un Internet totalement anonyme. Puis on a eu la responsabilisation des plateformes via le DSC, et maintenant c'est un pas vers la responsabilisation de l'utilisation d'Internet. Donc c'est un élément qui est vraiment fondamental et qui, à ma lecture, est aujourd'hui une nouvelle étape historique dans la façon dont on construit en fait un Internet qui soit plus sûr, plus responsable, c'est important, mais aussi plus transparent. Ouais. Alors, ce n'est pas directement à l'agenda du Conseil aujourd'hui. Alors, on va aborder effectivement un certain nombre de questionnements, notamment par rapport à l'autonomie stratégique européenne, quelque chose qui est essentiel, et dans lequel nous plaidons vraiment pour une gouvernance qui soit le plus concertée possible. C'est que lorsqu'on parle d'infrastructures stratégiques en matière de connectivité, cybersécurité ou autre, la souveraineté des États est encore quelque chose qui prend beaucoup d'espace dans les discussions en termes de digitalisation. Et donc, je pense que lorsqu'on veut en fait nourrir une Europe beaucoup plus solide en matière de digitalisation, l'élément essentiel, c'est de travailler sur une gouvernance commune qui parfois, effectivement, limite quelque part dans la réflexion la souveraineté nationale pour être beaucoup plus solide auprès d'une souveraineté digitale européenne. On l'a vu sur toute une série de dynamiques. Ça peut être dans la connectivité, ça peut être le cloud, ça peut être la cybersécurité. Ce sont des enjeux essentiels. Aujourd'hui, en fait, une des thématiques qui sera abordée à côté de cet outil de protection de la démocratie en ligne, c'est vraiment le fait de savoir comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus compétitif et solide. Et donc, c'est notamment en passant par des mécanismes de gouvernance qui sont plus fusionnés, j'ai envie de dire. Prenez le AI Act, par exemple. Le AI Act est une régulation qui est très très importante pour avoir une vraie capacité de compétitivité à l'échelle mondiale. Eh bien, on sera d'autant plus fort que la gouvernance de l'AI Act sera conçue à un niveau global. Thank you so much for this invitation. Alessio Butti, sottosegretario alle telecomunicazioni e all'innovazione tecnologica del governo italiano, e siamo qui e questo è un appuntamento molto importante perché si parlerà ovviamente del futuro Digital Network Act, per noi fondamentale. Abbiamo esaminato attentamente il white paper che è stato rilasciato dal commissario Breton, abbiamo ovviamente delle indicazioni che già oggi cominceremo ad esprimere, e questa è una grande occasione che intendiamo sfruttare portando ovviamente il nostro contributo. Grazie. Goedemorgen. We zijn hier in Louvain-la-Neuve. Een mooie plek hier in België, waar we gaan praten op de informele telecomraad over eigenlijk 2 belangrijke onderwerpen. Eentje gaat over de rol van Europa in de digitale wereld en hoe we die kunnen versterken. Hoe we kunnen zorgen dat we qua infrastructuur, qua techniek, qua bedrijven, maar zeker ook op het gebied van waarde voorop kunnen lopen in de wereld. En we gaan het ook hebben over kinderrechten. Over hoe we kunnen zorgen dat kinderen veilig online kunnen zijn. Veilig kunnen communiceren, veilig kunnen spelen, veilig kunnen leren. En daarvoor hebben wij ook een aantal concrete voorstellen. Bijvoorbeeld over het invoeren van een kinderrechtenassessment dat we in Nederland gemaakt hebben. En het maken van een keurmerk waarmee je heel duidelijk kunt maken of een product veilig is voor kinderen van een bepaalde leeftijd. Yes, of course. Thank you. In English, please, on UCS, slightly unrelated. Are you happy with where the conversation seems to be going? Well, actually, we're still in the middle of these conversations, so hopefully we're going to reach an agreement about that. But it seems to be that the talks are a bit more convergent than they were in the past. Sovereignty requirements, right? Is it a good way forward? Well, we have to make sure that as countries we're going to get together, and it seems to be that we're getting to some kind of compromise, hopefully, in the coming days. Yeah, thank you. Hello, thank you. A safer online environment is of great importance to me and to the Danish government. So I want to say thank you to our Belgian colleagues to putting this very important issue on the agenda. I believe we have to do more to protect our kids and young people
from the content they see online and to address the extensive data harvest online. Thank you. Okay, today we discuss 3 important topics. The first covers safe environment on internet, and we want really enhance the need of privacy in the internet environment because it's really important for Czech Republic. And of course, it's closely linked with the effective and uniform implementation of digital legislation, because without it's mess. Okay, and we welcome the declaration promoting safe, responsible and trustworthy environment. Because Europe needs a trustworthy and safe infrastructure of digital environment. Thank you. Louvain-la-Neuve. Finland's priorities for this meeting could be described as soft and hard. On the hard side, we know that the technology is changing very quickly. Geopolitical technology is more important than ever. It is important that we see that assuring the secure technology in these times is crucial. We see that the European strategical competitiveness must be strengthened, and one way to do it is to make sure that our digital infrastructure is future-proof and secure in all ways. We must strengthen that together. Then on the soft side, it is most important that we take care of the most vulnerable in our society, our children, our young people. We must make the digital world, the environment, safer for them. But it is also important that we all take together responsibility of the future, that we make our best in our everyday life. We
make them safe and happy. All we decision makers, politicians, parents, adults, they need to be taken care of. They need to be loved in real life, not only in the digital world. Thank you. Thank you. On the Commission's white paper, there is this idea that we need EU champions, like bigger telecom operators, pan-European. Is that the right way forward? I think that the telecommunication, I'm not sure if I catched up to what you were looking for, but the most important on this telecommunication cooperation and the critical infrastructure is that we look at the whole picture, the whole Europe, and then we prioritize and look at the most important concrete things that we must do together. Europe is full of techno-democracies, and we must cooperate even more tight than together today. Thank you. Thank you. Morning. Greetings from Romania, from the Romanian government. In behalf of the Ministry Bogdan Ivan and myself, I say hello to Belgium, and we are very grateful to be here and to support all the programs. Thank you very much. Bla dubju ta' xejn l-aspett diġitali huwa importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum, kemm bil-mod kif ngħixu, bil-mod kif naħdmu, bil-mod kif niddevertu. U għalhekk importanti wkoll li naraw li dawn kollu jsir fuq pjattaformi li jkunu aktar sikuri, speċjalment illum il-ġurnata fejn pjattaformi speċjalment bħal social media li qegħdin ikunu aktar ċentrali, rridu naraw li dawn ikunu qegħdin jagħtu servizz li jkun qed jixtiequ l-utent tagħhom, però jingħata b'mod sikur. Speċjalment mill-effetti sfortunatament negattivi li dan jista' jkollu fuq l-utenti tagħhom u kien għalhekk li qegħdin fil-fatt niddiskutu anke fuq dan il-Kunsill sabiex naraw kif fil-waqt li nkomplu niffaċilitaw anke fejn jidħol l-investiment infrastrutturali diġitali sabiex aktar servizzi jkunu jistgħu jaslu għand iċ-ċittadini Ewropej, però dan isir bl-aktar mod sikur. So good morning. Telecommunications sector reached the point when we need to revisit our strategy forward. Therefore, Lithuania supports European Commission white paper initiative very much. In these geopolitical circumstances, we understand that security is very important. We need to learn from of the war which is happening in Ukraine and learn from those lessons. Therefore, we do believe that European civil protection mechanism could be expanded in telecommunications sector as well. Also, on the pan-European approach, we do believe that we need to think very carefully on end users' perspective as well. And I also believe that there is a lot what we can do on the efficiency side. For example, 2G, 3G, if there will be a collaborative efforts to decide on the timetable when we will switch it off, we could do a lot towards our sustainability goals as well. I myself today will propose a dynamic spectrum allocation vision. We see that there is a lot on this topic, how we can use our spectrum in a more efficient way. And I do believe that it's a very hot topic and it should be included in the strategy of telecommunications in Europe in the future. Finally, what is really important not to forget
And I would say that the market and the private sector is waiting for that, is ICT standards, IPv6, as well as Open RAN. I think this could unleash our European potential even more. I hope for the future fruitful discussions today. Thank you. Good morning. It is a fact that we are living in a digital world, and there is no digital if we don't have the digital infrastructure. That's why I would like to thank the Belgian presidency for organizing this informal meeting that we are going to discuss the challenges and the issues that we are facing with the digital infrastructure. Nowadays it's more than ever important that no one is left behind, that everybody has access to digital infrastructure and to high-speed broadband. But being in the digital, living in the digital world, it doesn't come with threats, and this is especially important for young people, for children. That is why I would like to thank again the Belgian presidency for preparing the declaration that we are signing today. I believe this is an excellent step forward to protect our children, to protect the minors when they are stepping in the digital world. This week in Slovenia, we signed a memorandum with 5 of my colleagues that we are going to do our best, that we are going to provide measures to protect young children, to protect young people online, and I'm very happy that we are doing this on the European level as well. Thank you. Okay, good morning, everybody. I'm delighted to be here in Louvain-la-Neuve. I'm here on behalf of Ireland, and we're interested to talk about today. We're going to be discussing the future of telecoms. How do we get fibre broadband to everybody in Europe, no matter where you live? How do we get rid of mobile black spots? And also we're going to be discussing subsea cables. Ireland is an island, of course. We need to be well connected with other countries. It's a time of war. It's a time when cables are being cut. And I want to work with the other countries to see how we can coordinate and cooperate to make better subsea cables. Thank you. Please, no improvisation.
Einen schönen guten Morgen. Ich bin froh, dass wir uns im Rahmen des heutigen Rates auf eine gemeinsame Verständigung einigen zum stärkeren und vor allem vertrauenswürdigeren Schutz von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Internet. Europa geht ja hier bereits voran mit einer gemeinsamen Gesetzgebung. Das halte ich für sehr wichtig. Die großen Plattformen nehmen wir auch in die Pflicht, insbesondere beim Digital Service Act. Und wenn jetzt Schritt für Schritt diese Maßnahmen aus dem Digital Service Act umgesetzt werden, müssen wir das auch umgekehrt einfordern und kontrollieren können. Es ist aber nicht nur Sache der Gesetzgebung, einen stärkeren und vor allem strengeren Schutz für Kinder und Jugendliche im Internet zu gebieten, sondern insbesondere auch, wie wir als Gesellschaft mit diesem Thema umgehen. Und das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen, dass wir auch offener über das sprechen, was wir in digitalen Medien erleben, in sozialen Medien erleben, dass wir genauso offen über diese Geschehnisse sprechen, wie über die Dinge, die in der echten, analogen Welt insbesondere passieren. Und ich habe vor wenigen Wochen gemeinsam mit Safer Internet eine Studie präsentiert, wo es eben genau auch darum geht, dass sich insbesondere 11- bis 17-Jährige stärker wünschen, dass Familienmitglieder, Eltern oder ältere Geschwister auch das Gespräch suchen über das, was in den sozialen Medien passiert. Und ich denke, da kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten, dass wir es zum Thema machen, dass wir es zum Gespräch machen und nicht einfach ein Tabu belassen. Ich freue mich, dass das auch zum Ausdruck kommt in der heutigen gemeinsamen Erklärung. Vielen Dank.